Ayan, so mga kasakay, okay na. Dumating na yung yung hinihintay kong package, no? Yung action cam. Sama natin. Let's go! So yan mga kasakay mo, kung makikita nyo, naka pa siya, naka-plastic. So yan, so buksan na natin. Buksan na natin. Ayan, naka-plastic pa. So nandito siguro yung mga freebie. So titingnan natin. Here. So ito yung unit. Wow. Let's check later. So tignan natin yung mga freebie, no? Yung mga laman nito. Yun. Siyempre may kasama user's manual. Extension. So meron siyang remote, ano? Ang wala lang yung mic. Hindi kasama yung microphone. So buti na lang meron akong microphone na gamit. Pero sana may microphone to. Ayan. So yun. Settings. Nakakabisado pa natin. Eto. Ayun naman pala. Touchscreen naman pala siya. Video resolution. Ayan. Yun. 1080. Ito na pinakamataas kagad. Oh. So ito na kagad siya. 1080 120 fps. Ito lang 1080 60 fps. Yan. Yon. Voice record. Siyempre on. Yan. EV. Wala na iba. Yan na. So lagyan lang natin dito sa 0.0. Ayun, EIS. Ito yata yung stabilizer eh. So on natin. Yan. Loop record. 1 minute. Time-lapse interval. Slow motion, fast motion movie. Fast motion. Yun. So, power frequency. Siyempre 50 gigahertz. 50 hertz pala. Yun.
Frequency sounds, shutter on, of course. Yeah, and then on. Ito ang off. Ay, hindi. Ayan. Tapos beef on. Okay. Tapos volume 3. Ayan. 3. Yan. So, angle. Wide. Medium, narrow. Wide. Ayan natin. Medium. Yan. Medium na lang muna. Microphone. Built-in, external. Built-in muna tayo. Subukan natin. Built-in. White balance, auto, effect, normal, distortion calibration, driving mode off, yan, screen saver, 1 minute, auto power shut off, power on, auto record, yan syempre, power on, auto record. Language, syempre naka-English na siya. Ngayon, English. Ayan, format card. Wala pa namang mali. Tapos system, yan, okay na. Angle, microphone, white balance, effect, driving mode, language, okay na. So let's go back. So mga kasakay, good afternoon, no? So ito na, actual test natin itong itong nabili kong cam.